Hope you guys enjoyed that clip. Watching that clip actually reminded me of all the books that I used to read when I was a kid. So yeah, so it was a lot of fun. Let's summarize the video that we just watched. It's about Roald Dahl and his books. Roald Dahl has very imaginative and interesting storylines and characters. But what really sets his books apart from other children's books is that adults in his books are portrayed as mean, bossy giants. They're huge. Even in the illustrations, you can feel that. And so the bottom line of the video is that Roald Dahl books are told in the perspective of the child. So this is the way sometimes children see the world. When you're this small, everything seems gigantic and everything seems big. And you have adults who are constantly telling you no, 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 and setting all these rules of things that you cannot do. And Roald Dahl did an exceptional job capturing that perspective. Let's take a look at today's themes. 자, 첫 번째 문장은요. 어른들에 대한 부정적인 묘사로 가득한 로알드 달의 책. 두 번째 문장은요. 아이들과 어른들의 관계를 더욱 악화시킬 여지가 있다. 자, 이 두 문장을 저희가 영어로 한번 바꿔보겠습니다. 자, 먼저 오늘 핵심 표현들 소개해드리겠습니다. 첫 번째 핵심 표현은요. 묘사입니다. 묘사. 아실 거예요. 묘사는 description. Description, okay? What's the verb form of description? Do you know? That's right. Describe. 동사로는 describe라고 합니다. Let's take a look at some expressions using description. 자, 상세한 묘사는 a detailed description. A detailed description. Oh, that magazine gives you a detailed description of how to clean your house safely. 뭐 이렇게요. 그래서 상세한 묘사는 detailed description. 부정적인 묘사는 a negative description이라고 합니다. 오늘은 이거 사용할 거예요. 부정적인 묘사, a negative description. 그래서 기억하셔야 됩니다. 자, 다시 한번 묘사는 description. Description. Very good. 자, 두 번째 핵심 표현, 악화시키다. 악화시키다 할 때는 aggravate입니다. Aggravate, aggravate, aggravate. Let's take a look at some examples. 자, 상황을 악화시키다. Aggravate the situation. Don't aggravate the situation. You're making the situation worse. Don't aggravate the situation, okay? Maybe two people are fighting, and when a middle person comes in, sometimes that can aggravate the situation, right? What else? 관계를 악화시키다. Aggravate the relationship. Yes, you can also aggravate two people's relationship by doing something, maybe starting a conflict or something, right? So aggravate can be used for situations. It can be used for people's relationships as well. 자, 다시 한번요. 악화시키다, aggravate. Okay, let's move on to 지식 writing. So again, here's the first theme. 자, 어른들에 대한 부정적인 묘사로 가득한 로알드 달의 책. 자, 완전한 문장으로 살짝 변경시킬게요. 로알드 달의 책은 어른들에 대한 부정적인 묘사로 가득하다. Okay, one more time. 로알드 달의 책은 어른들에 대한 부정적인 묘사로 가득하다. 자, 첫 번째 부분은요. 로알드 달의 책은 무엇으로 가득하다. 자, 로알드 달은 영어로 Roald Dahl. Roald Dahl. Okay, Roald Dahl. Don't forget to capitalize his name, okay? Capital R and capital D. Okay, 대문자 R, 대문자 D 까먹지 마시고요. 이분의 책이니까 apostrophe S라고 하셔서 books라고 하셔야 됩니다. 한국어로는 책이지만 이거를 잘 생각해 보셔야 돼요. 그래서 책 하나만 얘기를 하는 거 아니니까 이분의 전체적으로 책을 얘기를 하는 거잖아요. 그래서 books라고 복수 형태로 쓰셔야 되고요. 무엇으로 가득하다라고 할 때는 be full of, be full of 이거를 사용하시면 됩니다. Okay, so his closet is full of clothes.
My car is full of junk. Okay, so be full of. So Roald Dahl's books are full of. What are they full of? 네, 뭐를 가득해요? 어른들에 대한 부정적인 묘사로. 자, 부정적인 묘사부터 시작할게요. 부정적인 negative 묘사는 descriptions라고 해야 됩니다. 왜냐하면 가득하다라고 했잖아요. 그리고 일반적으로 얘기를 하는 거예요. 그래서 복수 형태로 descriptions가 더 낫겠죠? 그래서 negative descriptions 뭐에 대해서요? 어른들에 대한 about adults. adults도 똑같이 복수 형태로 쓰셔야 되고요. 자, 다시 한번 볼게요. 로알드 달의 책은 어른들에 대한 부정적인 묘사로 가득하다. 자, Roald Dahl's books 가득하다 are full of 뭐 갖고 가득해요? Negative descriptions about adults. Okay, let's read it together. Roald Dahl's books are full of negative descriptions about adults. Very good. Let's take a look at the second theme. 자, 아이들과 어른들의 관계를 더욱 악화시킬 여지가 있다. 살짝 바꿀게요. 자, 그 책들은 아이들과 어른들의 관계를 더욱 악화시킬 여지가 있다. 자, 첫 부분은요. 그 책들은 무엇을 더욱 악화시킬 여지가 있다. 그래서 those books, 그 책이니까 those, 그 다음에 전체적으로 책들 얘기를 하니까 books, 악화시킬 여지가 있다. 이 여지가 있다라고 할 때는 어떤 가능성을 표현을 하는 거잖아요. 그래서 그냥 those books might, may라고 하셔도 되고요. Those books might, 자, 악화시키다, aggravate, 더욱, even more. Okay, those books might aggravate even more. Okay, next part. 아이들과 어른들의 관계를, 자, 이 관계는 하나밖에 없잖아요. 아이들과 어른들의 관계. 이거는 되게 구체성이 있으니까 the relationship, 누구하고 누구 사이예요? Between children and adults. Okay? between 안 쓰셔도 됩니다. The relationship of children and adults. 이렇게 영작하셔도 되고요. 가능하면 이 한국어 순서를 똑같이 하는 게 좋아요. 근데 가끔 가다가 영어의 이렇게 순서가 꼭 이렇게 사용하는 순서가 있어요. 그럴 때만 빼고는 가능하면 한국어랑 순서를 똑같이 하는 게 좋습니다. Okay, let's take a look at the final sentence. 그 책들은 아이들과 어른들의 관계를 더욱 악화시킬 여지가 있다. Those books, 그 책들은 might aggravate even more, 더욱 악화시킬 여지가 있다. 뭐를요? 아이들과 어른들의 관계를, the relationship between children and adults. Okay, so let's take a look at it. Let's take a look at it one more time. So between 대신 그냥 relationship of children and adults라고 하셔도 돼요. 그리고 이 악화시킬 여지가 있다라고 하는 것도 좀 다르게 표현하셔도 돼요. Those books may make room to aggravate even more the relationship between children and adults. 이렇게 쓰셔도 되고요. 자, 다른 순서도 한번 볼게요. Those books might aggravate the relationship between children and adults even more. 자, 예전에는 even more가 중간에 있었죠. might aggravate even more라고 했잖아요. even more를 여기 끝부분에 쓰셔도 됩니다. 그래서 those books might aggravate the relationship between children and adults even more. 두 문장을 한번 읽어보시면, 계속 이렇게 읽어보시면 하나가 좀 더 자연스러운 느낌이 날 거예요. 저한테는 이게 좀 더 자연스러워가지고 저는 개인적으로 이 문장이 더 마음에 들어요.
Okay, let's review everything that we learned today. 자, 묘사는 description라고 했죠. 자, 동사 기억하세요? 묘사하다, describe, okay? And you can also modify this word as well. Today we covered a negative description or negative descriptions, but you can also say a detailed description, a funny description, or a specific description. 뭐 다양하죠? 자, 악화시키다 할 때는 aggravate입니다. 스펠링 조심하세요. G 두 개 들어가요. A-G-G-R-A-V-A-T-E. 그리고 발음은 aggravate. 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 Very good. The two themes we covered, number one, Roald Dahl's books are full of negative descriptions about adults. 따라해보세요. Roald Dahl's books are full of negative descriptions about adults. 두 번째 문장이요. Those books might aggravate the relationship between children and adults even more. 자, 큰 소리로 따라해보세요. Those books might aggravate the relationship between children and adults even more. Very good. So Roald Dahl may not be adults' favorite children's books, but for children, they are really just a very fun read. That's how I remember Roald Dahl books. Just really fun and just, it's nice to sometimes feel like the author really understands you, and I think that's what he does well. He really can understand the perspective of children. So before you go, I have a few questions for you to think about. First, who is your favorite children's author? Why do you like their books? So talk about an author that you really liked as a child and describe why you like their books. The second question, how influential do you think books are for children? So in one of the themes, we talked about how some people may think that his books Roald Dahl's books can aggravate the relationship between children and adults. Do you think that that's actually true? Do you think that a book can make that much of a big impact? So how influential do you think books are for children? Okay, thank you so much for joining me. As always, don't forget you can always check out our website at www.ebse.co.kr. You can watch previous episodes there, but you can also post up any questions or comments that you may have as well. Thanks so much for spending time with me today, and I will see you guys next time. Bye for now!